بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa mubarak ali xid maanta waxaan doonaynaa ustaadku inuu bilaabo 10 maadaama aynu hore uga soo sheekeynay 10keena unit-ka koowaad aan saddex qaybood aan waxaan doonaynaa channel ka dhigno engineering ku sharaxno engineering maadaama uu yahay huge course ama huge departments waxaan focus ka saaraynaa wax la yiraahdo electrical engineering and electronics engineering iyo telecommunication engineering waxaan focus ka saaraynaa maadada common ka la yiraahdo electronics engineering maadaama aan maanta doonayno inaan waliba qaadano sector qura oo la yiraahdo circuit analysis maxaa la yiraahdaa circuit analysis ku waxa weeye hadaan aqoon maadada la yiraahdo circuit analysis you are not really engineer matid engineer sax maxaa yeelay circuit analysis ku waxa weeye waa important course circuit analysis waa important course and who is important course all engineering students is called ama hadhigtaan maadada la yiraahdo computer engineering ama hadhigtaan civil engineering ama hadhigtaan saddexdan xusnada electrical and electronics and telecommunication ama hadhigtaan all mechanics hadhigtaan waxa weeye maadada qura ee common ka oo engineersku focus ka saaraan maadaama lagu dhigan doono wax la yiraahdo waa very important course waxa lagu dhigan doono hadda wax la yiraahdo in equation of circuits equation of circuits ayaa wuxuu yeelanayaa circuit-ku wuxuu yeelanayaa equations kaas la doonayo in la furfuro marka maadaama aan doonayno inaynu equations ka furfurno waa inaynu ogaano circuit-ka maadaama hadda waxaan doonaynaa maanta inaan casharkeena ku bilowno circuit-ka intaanu galin saddex waxa waa inaan taabano weey saddexda waxa weeye wax la yiraahdo maadaama circuit-ka hadhow wad ku dabaqaysaa hadii kale waayo waxaad geeysaa many faults ka saad gelin waa inaan saddex wax taabano maadaama hadhow la gelayo huge design circuits oo la doonayo in la furfuro saddex wax waa inaad taqaano oo la yiraahdo voltage current iyo resistance saddexdaas ayaa circuit-ka lagu analyze karaya saddexda hadaad fahanto waayo ardaydu waxay ku wareeraan was the current was the voltage was the resistance maadaama ay ku tawaqaan saddexda waxaan doonaynaa inaan nahno saddexda aynu u sameeyno some definitions maadaama aynu doonayno u shaqeyno some definitions waxaan leenahay aynu ka horeyno was the circuit definition of circuit waxa weeye waa closed loop waxa weeye waa closed loop that flow of current hanidi waxa weeye waa closed loop that flow of currents waxa qulqulaya current-ga oo maxaa yeelay circuit-ku markii waa flow of currents waxaan leenahay circuit-kan waxa weeye for example if we draw the picture to understand like this one and here is resistor then here is this one is closed loop then this one is a flow of currents this here waxaan u bixinaa here is I because and here electron is flow halkan waxa qulqula electronada hadaba waxaan nidhi the circuit-ku waa closed loop that flow of currents maadaama intaan nidhi waayo waxaan doonaynaa hadhow haddii aan doonayno circuit 1 iyo circuit 2 waxay iman doonaa more equations fara badan baa iman doona equationskaasi hadhow maxaa la xisaabinayaa voltage current resistance si aanad ugu dawaqin saddex erey ka buuxsato mid walba definition-kiisa shaqada uu qabto markaas aad hadhow aanay marka lagu leeyahay calculate the voltage calculate the current calculate the resistance saddexdaas ka sheekeynaya laakiin wuxuu kale equationskaas oo aynu dub
ka sharixi doono marka saddexdan eray ina aad u kala taqaano way marka waxaan leenahay saddexdan eray waxaan leeyahay voltage waa maxay voltage waxa weeye voltage ka kala dugsiga sare ku soo dhiganay voltage waxa weeye tamar waa tamar ama waxa weeye pushing of the produced by the currents waa pushing يعني waa pushes that flow of current يعني that the flow of electrons wuxuu soo riixaa electronada la riixaya motion of electrons يعني motion voltage waa pushes of the flow of electrons wuxuu soo saaraa by the electrons awoodda lagu riixayo because waxa jirta awood la yiraahdo EMF awood la kala wan karayna EMF waxa weeye waa electromotive force waa awoodda tamareed ee lagu riixayo electronada ayaa voltage soo saara because hadii maadaama ay voltage leh waxaan helaynaa wax kale la yiraahdo current waayo waxa la yiraahdaa marka engineers soo qaadanay waxa yiraahdaan for example hadii beedka lama heleen hadii aan digaagada la horelin because beed lama heleen digaaga marka hadii aan voltage jirin current lama heleen marka waxaan niri sidoo kale waxaan xusaynaa wax la current currentiisu waxa weeye waa currentiisa waa electronada la soo saarayo taas oo ay soo saarayso awoodda voltage marka currentigu waxaan leenahay waa electrons which was flow the wire waxay qulqulayaan flow the wire maadaama aynu waxay qulqulayaan flow the wire waxaynu eegaynaa wax kale la yiraahdo اللهم صل على محمد resistance maadaama aynu doonayno in ardaydu concept fiican ka hesho waxay leenahay soo kale waxaynu eegaynaa wax la resistance because electronadu waxay ka dhashaan waa flow of current iska markana wax ka dhashaan in the circuit because maxaa yeelay halkan waxa jira wax la yiraahdo maadaama circuit-ku san yahay oo caynkan yahay electrons waxay sameeyaan flow of electrons wanaga niri I is flows here here electrons because here is a negative so that marka maadaama marka potential energy la soo saaraya ay bushkareynayaan electronada marka la bushkareeyo waxa soo saara xalaya motion of electrons waxa soo saara motion of electrons waxa soo saaran xalaya motion of electrons motion socodka motion of electrons motion of electrons it produces waxay soo saaraan it produces waxay soo saaraan the current waxay soo saaraan the current because tamartu maadaama aynu DC battery weeyo awood bule anigu waxa weey waa cunto ku kaysanayd oo aad doonayso inaad dagaal ku gasho kale marka current hadii ay voltage haysano waynu haysanaa current waayo waxaan doonaynaa voltage ka inaan galo current sidoo kale waxaan leenahay waxa jira wax kale oo la yiraahdo resistance wax kale waxa jira wax kale oo la yiraahdo aan doonayno ku soo xusno wax kale oo la yiraahdo resistance waxa weeye waa caabiga ka soo horjeeda yani caabiga ka soo horjeeda waxaan halka wanaga niri here is a negative here is a positive here is resistive here is a resistance R here is R taas waa opposites waxaan niri R taas waxa weeye R taas for example waxay riixaysaa oo yani ay diidaysaa yani resistance waa waxa weeye wax la yiraahdo resistance was opposites
currents waxaan waa opposes in the current waa caabiga iska caabineed ee ka imanaya flow of currents awoodda ka hor imanaysa ayaa la resistance maxaa yeelay waxay ku xidhantahay kolba currentiga flow of currentiga how many amperes is a flow into the wire then two forces each another marka awoodda lagu baas gareynayo markastoo awoodda caabigaaga badato currentiga la soo riixay marka waxa loo baahan yahay awood ku dhaafo resistance-ka soo kale maxaa yeelay for example halkan oo kale waxaan soo qaadanaa halka dib ku sameeyay wax la zoom ka soo qaad zoom bay ku sameeyay zoom gaar ku sameeyay waxaan halkan oo kale here is a negative here is a positive markasta electronadu way qulqulaan here is also protons electrons and protons are attraction each another but same electrons are repel and same protons are repel but each negativity and positivity are attraction each another because these electrons are charmed I saw it champing يعني way boodayaan awood booditaan bay sameynayaan maadaama ay sameeyaan because here is for example wixii la oran jiray physics ko marka loo xariijiyo wixii la oran jiray rod ko kale for example rod here is a positive here is positive here is positive here is negative then same direction are repel and different direction are attraction hadda waxa jira maadaama insanity waxa jira wax kale oo la yiraahdo oo doonayno in kaga sheekayno cashiradeenna dambe maadaama cashiradeennu farbadnaan doonaan ay doonayno in awoodda saara saddexda maadaama for example wanagani resistance-ku waa opposes in the currents waxay ka yimaadaan awoodda caabida because resistance-ka for example haddii transmission line oo kale mar kasta waxa aragtaan oo lagu xidhaa wax la transformers lagu xidhaa biraha dhaadheer high towers waxaan oranayna high towers ka waxa lagu xidhaa high towers ka for example this is the high tower this is the high tower this is also here high tower waxa lagu xidhaa high towers ka here is a transmission line transmission line gaas wuxuu ka dhacaa labadii halka ma xajira this wire of transmission line have some resistivity really resistivity marka xalku xalkan here is a transformer here also is transformer why we are connecting this transformer maxay nagu xidhnaa transformerska because waxa jira wax la yiraahdo voltage transformers waxa jira wax la yiraahdo voltage transformers voltage transformers also waxa jira wax la yiraahdo current transformers so that voltage halka waxa loo baahan high voltage the transmission line it carry high voltage waxa loo baahan inuu qaado high voltage iska marka transmission line wax kala ma waa cover ama wire inta badan gold lama isticmaalo gold waxa weeye very expensive lama goyn karo marka inta badan waxa loo isticmaalaa wireska transmission lineska kambaniyadu waxa isticmaalaan waxa la yiraahdo cover covertaas marka coverta lafteeda resistivity lagu sheegaya waa cover waayo resistivity this wire is coverta waxay leedahay iska caabin awood waxa ay leedahay waxaan soo weeraray in iska celiso marka casharaduna way farbadan yihiin oo maanta ka go'yoon waxaan doonaynaa inay some hints ka qaadano maanta waxaanu isla qirnay inay jiraan hadii aad doonayso inaad noqoto circuit analyzer in saddex wax barato maadaama hadhow la gelayo wax la yiraahdo wax la gelay equation 1 equation 2 equation 3 oo hadhow la doonayo wax la yiraahdo Kirchhoff's current law Kirchhoff's voltage law not much waxaas oo dhan hadii la doonayo hadhow waxaas oo dhan la isku dusay waxa jira 7 equations waxa jira wax la yiraahdo 7 equations waxa jira wax la yiraahdo 7 equations waxa jira wax la yiraahdo 7 equation
seven equations waxa weeye todoba equation for example mesh analysis يعني waxa weeye waa ideooyin lagu xaliyo circuits mesh analysis node analysis اللهم صل على محمد Kirchhoff's current law Thevenin's theorem waxaas oo dhan si aad hadhow ay kugu fududaan waa inaad saddexda ka buuxsato maxaad ka buuxsanaysaa saddexdaad ka buuxsanaysaa voltage current resistance saddexda iminka waa taqaanaa macnahooda ah wastadilgooda maanta what's the voltage you have some idea and you have to explain your engineer what's the voltage also you have what's the current you have also resistance then saddexda wada haysata soo kale waxaan circuit analysis ko noo soo sheegnay marka casharkeena dambe waxaan doonaynaa si ardaydu fahanto oo casharka unit ku sii waxaan doonaynaa in ka wax la yiraahdo DC and AC this equation second lesson